আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু শুভ দ্য টেক ডক্টর ইউটিউব চ্যানেল। আজকের এই ভিডিওতে আমি শেখাবো যে কিভাবে আপনি স্ন্যাপসিড ইউজ করে আপনার পিকচারকে এরকমভাবে এডিটিং করবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখছি, যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিন, যাতে নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। অ্যান্ড যদি ভিডিওটি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাতে একটি লাইক করে দিন অ্যান্ড কমেন্ট করে জানান যে কী ভিডিও প্রয়োজন। সো লেটস স্টার্ট দিস ভিডিও।
Thanks for watching this video and wait for next level up.